Korea Park Ji-hoon yang meninggal dunia karena kanker perut? Usia yang muda dan kondisi ekonomi yang mapan rupanya tidak menjamin seseorang akan terhindar dari penyakit kanker. Lalu mengapa seseorang bisa terkena kanker perut? Simak penjelasan Dr. Grace Tan berikut ini. I think that's a very good question. I think it's something that a lot of us would have asked ourselves as well, because you think that, if they're rich and famous, it won't happen to them. And sometimes similarly, we would also make the same mistakes. I think as a doctor, we also say, oh, I'm a doctor, it won't happen to me. Or, if you are very healthy, it won't happen to you. Yeah, but unfortunately, in that sense, cancer doesn't really choose. And so it can affect everyone. I don't know, obviously, these two stars personally. But I guess maybe I think a common thing that between the two of them is probably stress. And they're probably in very highly stressed environment and situations, and that may have affected their health. Another possibility is that they may not have been eating. They could have probably have access to good food and healthy food, but when you are working all the time, you don't eat regularly, and you may not eat the healthiest food. So that could have contributed. And of course, I think that we need to know their family history. I'm uncertain whether they had close family members that had the kind of a disease as well. I think in Korea, the incidence of stomach cancer is actually very high. And that's probably, most people put it down to the fact that they eat a lot of processed food and they eat a lot of red meat. So that could be something that we want to consider. So I think it's hard to say, but it's a question that we all wonder about. Yeah. Okay. Ya, jadi ini coba saya simpulkan ya, jawaban yang luar biasa dan pertanyaan yang luar biasa. Jadi jawabannya adalah sebenarnya itu seperti manusia hari ini sering merasa bahwa kita itu biasa-biasa, baik-baik saja. Sekarang kita seorang dokter, kita seorang kaya, atau siapapun juga, kita merasa kita baik-baik saja, ya nggak apa-apa. Padahal belum tentu, karena kanker itu kalau menjangkiti orang, dia nggak milih. Ya, kamu tuh siapa, dia nggak milih, langsung aja terjangkit. Dan karena Dr. Grace menerangkan bahwa Dr. Grace tidak kenal secara langsung dengan Pak Jisung atau dokter di pemeran dari Black Panther tersebut, jadi Dr. Grace masih mengira-ngira. Ya, jadi perkiraannya adalah mungkin dari kehidupan stres mereka, karena mereka hidupnya dengan kecepatan tinggi, dengan stress level yang tinggi, bisa menyebabkan kanker. Ya, yang kedua adalah mungkin dari pola makan mereka, karena kan kesibukan mereka, mungkin makan mereka sering telat. Ya, walaupun makan dia sehat atau makan dia terjaga, tapi kadang telat. Stress levelnya tinggi bisa memicu kanker. Dan yang terakhir, Dr. Grace menerangkan bahwa kemungkinan di family history, di sejarah keluarga itu keluarganya ada yang terjangkiti. Ya. Dan yang terakhir tadi, Dr. Grace juga menerangkan bahwa di Korea itu banyak sekali orang dengan kanker perut. Ya. Jadi mungkin karena di Korea itu sering memakan makanan yang diproses atau proses meat. Jadi artinya makanan yang diolah-olahan sebelum dimakan oleh manusia. Itu juga bisa menyebabkan kanker. Salah satu prosedur pengobatan untuk kanker perut adalah endoskopi. Bagaimana prosedur pengobatan endoskopi itu dilakukan? Yeah, correct. So in the patients who have very early gastric cancers, so I showed, I think, one of the pictures where you have different stages of the tumor. So in the sort of earlier stage where the cancer is very small, and usually we would say less than 2 centimeters, and it's not going inside to the muscle layer of the stomach. In those cases, we can consider doing an endoscopic resection. But the thing about that case is that you take out the main tumor, but you're not able to take out the lymph nodes around the stomach. Because usually in a stomach cancer operation, we take out part of the stomach, and we also take out the surrounding lymph nodes. So when we send it off for testing, the pathologist will look at the tumor, but they also look at the lymph nodes, so that we can tell about the T stage, the N stage, and that will give us the final stage of the thing. And one other thing is that when you do endoscopic resection, there's also a risk, because if the person doing it takes too much and too deep, it can also make a hole in the stomach, and then that also becomes a problem. So it's also risky. Yeah. Understand. Oke, jadi pertanyaan tadi ada metode baru ya tentang endoskopi, tapi bisa langsung operasi. Jadi kan nggak perlu disayat, nggak perlu dibelek lah bahasanya gitu. Nah, Dr. Grace menjelaskan bahwa sebenarnya cara ini tuh cukup bagus ya untuk kanker-kanker yang stadium awal, yang ukurannya kurang dari 2 cm, yang masih kecil dan mungkin tidak terlalu dalam. Maksudnya, jadi kalau kita perhatikan di
presentasi Dr. Grace ada T1, T2, T3, T4, dan kalau masih yang T1 dan belum masuk ke dalam, bisa dioperasi dengan ini, tapi perlu diperhatikan bahwa terkadang kita tuh operasi perlu juga mengambil lymph node atau jaringan dikit di samping-sampingnya untuk dievaluasi. Dan yang paling penting juga, pengoperasian endoskopi mesin ini tidak mudah. Kalau hati-hati akan menimbulkan lubang di lambung kita, itu yang membuat permasalahan jadi lebih rumit. Jadi itu. Pernahkah kamu mendengar kondisi Barrett esophagus? Barrett esophagus adalah kondisi ketika lapisan jaringan pada esofagus atau kerongkongan mengalami kerusakan akibat paparan asam lambung berkepanjangan. Jika seseorang mengalami Barrett esophagus, harus seberapa sering dia melakukan endoskopi? Berikut penjelasan Dr. Grace Tan. So, Barrett is usually a Barrett esophagus, which is a kind of condition affecting the lower part of your swallowing tube or the esophagus. And usually it occurs because the patient has a long-standing reflux problem. The acid in the stomach keeps on going back upwards into the esophagus, and it irritates that part, and then it results in a condition called Barrett's, where the cells are changed. So usually we would recommend that, and it depends on the level of the Barrett's, but usually the patients would need to go for endoscopy at least every 3 to 6 months initially. And then we do biopsies quite regularly. And then if after a period of stability, then we can maybe do it, have the interval longer and longer. Yeah. I think the second question about whether Nexium helps, I think it does, because if you reduce your acid in your stomach, that's what Nexium and omeprazole, these PPIs tend to do. Then even if you do have a bit of reflux, then there's less acid and so less irritation. Yeah. Oke, jadi ada pertanyaan bagus sekali, tanya tentang apakah pasien dengan kondisi Barrett bisa harus berapa kali endoskopi. Jadi dijelaskan Dr. Grace, Barrett ini kita harus tahu sebabnya dulu. Barrett syndrome ini disebabkan karena kita terlalu sering adanya asam yang reflux, jadi asam yang naik ke atas. Jadi ini biasanya mempengaruhi sisi bawah dari kerongkongan kita. Jadi itu karena seringnya asam naik turun, jadi membuat kita mempunyai Barrett syndrome ini. Dan disarankan dengan pasien dengan kondisi Barrett, disarankan untuk melakukan endoskopi setidaknya 3-6 bulan sekali, dan dilakukan biopsi secara konsisten ya. Tapi kalau sudah dilakukan secara konsisten dan hasilnya baik, mungkin bisa dilakukan dengan waktu yang lebih panjang, lebih dari 6 bulan. Dan pertanyaan kedua, apakah Pariet Nexium itu menolong? Jawab Dr. Grace, ya, karena Pariet Nexium ini membantu kita untuk mengurangi kadar asam di tubuh kita. Jadi ketika kita Barrett, ya kita ada iritasi, dengan berkurangnya asam ini, jadi iritasinya juga lebih berkurang dibanding tidak minum obat-obatan.